Bem-vindos a mais um Além das Palavras com Bianca Navarro. E aí, hoje nós temos um Além das Palavras e vamos perceber o que é o corpo com isso, o que são as energias por trás das palavras e o que mais que a gente pode falar sobre hoje com o nosso maravilhoso convidado, que ele é Além das Palavras com os corpos, com a energia da sinfonia. E aqui também teremos a nossa maravilhosa Luísa Nauís como tradutora e participando dessa live também. Já estamos com o Dr. Anthony aqui. Bem-vindos! Hello, Anthony! Cadê? Hello, you! Oh, hi, how are you? I'm good, and you? Great, wonderful. Thanks for having me. Thank you to accept this conversation here, Beyond Worlds. Well, So thank we are gonna have Luis Okay, to translate her. wonderful. Hi, Louise. She's coming. I was talking There she is. that you are like the wizard with bodies and energies. Oh, thank you. Thank you. We all are. We all are. Seja bem-vinda, Luiz. Muito gratidão por estar aqui para traduzir para a gente. Eu estava falando para o Dr. Anthony que eu chamei ele de mágico do corpo e das energias. Ele falou que todos nós somos. I think the topic should be Louise's red lipstick. That's what we should need to talk about. Look at that Ele lipstick. falou que Wow. o tópico dessa conversa deveria ser o meu batom vermelho. That's what I'm talking about. Anyway, sorry. É uma coisa boa, né? O que os nossos corpos falam com o que a gente escolhe colocar nele. Aí você poderia trazer um pouquinho pra gente. And I like your blush. Your blush is really pretty up here. Okay. So she said that maybe it's something that we could talk about, what we're trying to say with our bodies by the things that we choose, like the lipstick, for example. Yes, exactly. And the blush and the eyeshadow. I know. This is wonderful. Sim, o blush e a sombra, isso é maravilhoso. Anthony, a gente fala muito aqui sobre as coisas que estão por trás da nossa fala. Anthony, here we talk a lot about things that are behind our words or beyond our words as well. E o que você poderia trazer com o corpo, em primeiro lugar? O que o nosso corpo fala além das palavras? And could you start talking about the body and what our body is saying beyond the words? Sure. Do you need to translate that? Or you did No, it? she already You already said did. Okay. Oh yeah, that's right. Well, firstly, our universal language is energy. Primeiramente, a nossa língua universal é a energia, Which is beyond words. que é além das palavras. Yeah. So, and one of the gifts that our body is that it gives us a sense of the world around us all the time, both the physical and non-physical world. Então, um dos presentes do nosso corpo é que ele nos dá uma amostra do mundo ao nosso redor, tanto físico e não físico. And as a result of that, our body's giving us information all the time. It's actually trying to help us navigate through this world and through this life so that we could actually have ease and joy if we were willing to listen. Então, uma das coisas é que o nosso corpo nos dá informação sobre o mundo para que a gente possa navegar e ter mais facilidade e alegria com tudo. Part of this journey is, really exploring what your body is trying to communicate to you in its own way. Então, parte dessa jornada é aprender o que o seu corpo está tentando comunicar para você. Learning how da to sua própria forma. learning how to listen beyond the stuff you see on TV or commercials or Instagram. Aprender a enxergar além das coisas que você vê na TV, no Instagram, nos comerciais. What is your body actually asking for? What is it trying to communicate to you? O que o seu corpo está realmente pedindo, o que ele está tentando comunicar para você. What is your body aware of? Do que o seu corpo está consciente. And are you, if you didn't have any judgment about, E se você não tivesse nenhum julgamento, especially about your body, what would you be
what would you be able to hear from your body if you had no judgment? Se você não tivesse nenhum julgamento sobre o seu corpo, o que você conseguiria ouvir dele? So, yeah, to me, our bodies communicate beyond the written language. And, there was a time where words matched the energy of their meaning, but we know that they've gone in there and they've changed language. For whatever reason, we can go into all the different conspiracy theories, but a lot of the words today that we use don't even match the energy of it. Sorry. Sorry, my memory is not very good. I have to translate short sentences. Então, basicamente, ele falou que houve um tempo em que as palavras, né, elas combinavam com a energia do que estava sendo dito. E que a gente não vai entrar em uma teoria da conspiração, mas por alguma razão, as palavras começaram a ter uma energia diferente do que realmente era o que a pessoa queria dizer. Go ahead. Yeah. No, I think you got it all. Sounds like you got it all. Uau. Luiz agora mandou bem, hein, gente? It's a good practice. It's a good practice. Yes. Once I get Wow. going, I can't stop. Yeah. Continue, porque eu não posso parar. É muito legal você trazer que quando eu conheci Access, eu acho que a maior linguagem que eu entendia do meu corpo era a dor. So the fun thing about this is when I first got into Access, the first thing that I actually got from my body was pain. E com os processos e os processos corporais que eu não gosto, And with all the body processes that I don't like at all, eu comecei a perceber que o meu corpo falava de outras formas também. I started realizing that my body speaks through other means as well. Só que eu estava mais disposta a escutar com a dor do que incluir outras linguagens com o corpo. But I was more willing to listen to the pain than all the other languages that my body has. E isso é muito legal. Você poderia trazer uma clareza para as pessoas aqui que ainda só escutam o normal dessa realidade? And this is really cool. So could you please talk a little bit about this for the people who are still only listening to the stuff from this reality? Sure. Como dor, ou passar mal, ou qualquer outra coisa desse tipo. Like pain or feeling ill and anything like that? Yeah. So, one of the things that we begin to explore and with the tools of access consciousness is to help you to get an awareness of what your body's actually communicating to you. Então, uma das primeiras coisas que você aprende com Access é justamente todas as coisas que o seu corpo está querendo comunicar para você. What Gary Douglas has come to find over the last 30 something plus years is that a lot of times pain is an unwillingness to acknowledge the information our body's giving us. Então, uma das coisas que o Gary Douglas, o fundador de Access, percebeu é que a dor, muitas vezes, é justamente a gente ignorando alguma informação que o corpo está tentando nos dar. Pain is energy, just like everything else. Dor é energia como qualquer outra coisa. So what we learn and begin to teach people is to learn how to ask a question like, hey, body, what is this? Então, uma das coisas que nós ensinamos para as pessoas é fazer perguntas, como, por exemplo, corpo, o que é isso? What do I do with this? O que eu faço com isso? Body, can I actually change it? Corpo, eu posso mudar isso? If so, how? Se sim, como? So a lot of times what we have found is that, again, pain, also known as intensity, could also be where we don't acknowledge our capacities. Então, uma das coisas que nós percebemos é que a dor, também conhecida como intensidade, é onde nós não estamos reconhecendo as nossas capacidades. Our gifts, our capacities, our talents, they're energy too. Nossos dons, talentos e capacidades, eles também são energia. And when you're not generating, creating your life and living with these capacities, where does that energy go? Because energy is never still. E quando você não está usando esses dons e habilidades para criar a sua vida, para onde essa energia vai? Porque a energia nunca fica parada.
So when we suppress these energies or these capacities and talents, that's us, it starts to wreak havoc on our own bodies. Então, quando a gente começa a suprimir todas essas habilidades e capacidades, ela começa a ficar presa no nosso corpo. Not just physically, mentally too. Não só fisicamente, mentalmente também. And then furthermore, we also explore the possibility of the fact that we pick up on the thoughts, feelings, and emotions of other people. E além disso, a gente também explora a possibilidade de que a gente percebe os pensamentos, sentimentos e emoções de outras pessoas. And this kind of thing has actually been proven through quantum physics or quantum mechanics. E essas coisas já foram provadas pela física quântica ou mecânica There are quântica. books that have been written about how thoughts can affect the body. E já tem livros escritos sobre como os pensamentos podem afetar o corpo. So if you have a thought of some sort, it actually has an electromagnetic wave attached to it, and I'm going to pick up on maybe not the exact thought, but a part of it, but that's going to impact my universe in its own unique way. Então, quando você tem um pensamento, ele solta uma onda eletromagnética e eu vou pegar isso, talvez não o pensamento inteiro, mas uma parte disso e interpretar do meu próprio jeito. So if you don't know how to navigate like what your reality is versus other people's reality that you're picking up on a daily basis, you start to believe that their points of view are yours. Então, se você não aprende a navegar essa diferença do que é a sua realidade e o que você está pegando dos pontos de vista das outras pessoas, você tem... Agora eu me perdi. Yeah, so I mean, it's like your body's almost like a sponge. Oh, did she freeze? Or did I freeze? She She froze. froze. Okay. She's loading. The She's brain is loading. loading. Okay. Uh-oh. I'm joking. There she is. Yeah, so we become like sponges from the world around us and not necessarily in a great way. So the body actually holds on to everybody else's crap. Am I back? Yes. Okay. Sorry. Do you want me to translate the last phrase? Yeah, well, what I was going to say is like, so we talked about like when we don't acknowledge our capacities, that can create pain. And we also talked about, how we pick up on the thoughts, feelings, and emotions of everybody else, which also can create not only mental pain, but physical pain. Então, resumindo o que ele falou, é que os nossos pensamentos afetam o nosso corpo e também os pensamentos de outras pessoas vão nos afetar não só mentalmente quanto fisicamente. Isso pode causar uma dor mental e física. And there are much, much deeper layers that we can get into, but that's not for this call. Yeah. E aí tem muitas e muitas outras camadas que a gente poderia falar, mas não é para agora. Yeah, and then a lot of people will say, well, what about like, I got in a car accident or I fell off the roof of my house or, I twisted my ankle or I played sports, and then pain caused by actual accidents. E aí tem pessoas que falam, eu caí do telhado, eu me machuquei, torci o tornozelo praticando esporte, sabe? Acidentes, digamos assim, dor que foi causada por acidentes. So my question is especially if it's something that happened 25 years ago or 10 years ago, 15 years ago, the body is a self-healing, self-regulating organism. So why hasn't it gotten better yet? E se é algo que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás, sabe, o corpo, ele é um mecanismo que se cura. Então, por que que depois de tanto tempo ele ainda não se curou? So we look at these things. We look at like breaking up the patterns that maybe started 15, 20, 25 years ago that are keeping your body from healing properly. E aí a gente pode começar a olhar para os padrões que começaram há 15, 20 anos atrás, que estão impedindo o seu corpo de se curar propriamente. Yeah. And and again, it's so dynamic and it can be so intricate that it's a learning process. E isso é algo muito intrincado e é um processo de aprendizado. And it's learning how to actually be present with your body without judgment and learning how to ask questions to it. E é um processo de aprender a se comunicar com o seu corpo, fazer perguntas para ele. Now, Bianca, you said something very interesting. You said like there were certain body processes that you don't like. Yeah. I was like being, how can I say, sarcastic? Yeah.
sarcastic. Oh, Aí ele falou, Bianca, você falou uma coisa muito engraçada de tipo, tem alguns processos que eu não gosto. E ela falou, não, eu tava só sendo sarcástica. But actually there is some that like is a little bit more intense or like this process. That's true as yeah. well. E também tem alguns processos que realmente eles estão um pouquinho mais intensos, meio, isso é verdade. Yeah, because what's beautiful about that, and I'm glad you brought that up, is these processes are designed to reveal the unconsciousness and anti-consciousness around those areas in your life that aren't working. E isso é muito interessante, que bom que você trouxe isso, porque esses processos eles foram desenhados para trazer a inconsciência e a anticonsciência que estão ao redor disso, do seu corpo. We are taught in this reality to push, to have our walls and barriers up, and to suppress pain and suffering. Nós fomos ensinados nessa realidade a empurrar e a suprimir a dor e o sofrimento no nosso You know, corpo. we're not taught or educated to actually turn towards our awarenesses. We're actually taught to avoid our awarenesses, especially if they're too intense. E nós não fomos ensinados a realmente olhar para as nossas conscientizações, nós fomos ensinados a evitar as nossas conscientizações, principalmente se elas são muito intensas. Nunca So what fiz. people will, I'm sorry. Yeah. So like, and again, and that's just a choice. But what's beautiful about these tools is at least we show you that there's a different possibility if you want to choose it. E o lindo dessas ferramentas é que pelo menos a gente pode te mostrar que tem uma possibilidade diferente, isso é uma escolha. And it may be really uncomfortable at first, E pode ser um pouco desconfortável no but if início. you're willing to actually turn towards your awareness and use the tools, you can actually get through just about anything in your life. Mas se você estiver disposto a usar as suas conscientizações e as suas ferramentas, você pode limpar qualquer coisa na sua vida. Mudar qualquer coisa na So sua not vida. always going to be comfortable, though. I'll have to say that. Droga. Nem sempre vai ser confortável, tenho que dizer isso. Yeah. Shit. Eu não entendi o que Wow. você falou, Bianca. Eu mesmo me traduzir. Ah, tá. She translated herself. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aqui pra gente fazer pro Anthony. E veio uma pergunta muito assim, tá passando toda hora na minha cabeça. Eu posso fazer? And if you guys have any questions, just go ahead and send them. And she has a really good question in her head. Can she ask it? Of course. If it is good, I don't know, but... Ela falou That's que não sabe se é boa, mas vai perguntar. Os corpos conseguem se comunicar além da distância física, por exemplo? Meu corpo consegue engajar e se comunicar com alguém que está em Dubai agora? Can bodies communicate beyond distance? Like her body could communicate with a body that's in Dubai, for instance? always everywhere. We're like antennas. Em qualquer lugar, nós somos como antenas. In fact, I think there's an institute called the Heart Math Institute, and they actually, I don't know how they did it, these machines or whatever, and you could probably Google it, but they said that the electromagnetic field of our heart goes out even further than our brain. Wow. Então, ele falou que isso acontece o tempo todo, em todos os lugares, e que inclusive tem um instituto, que é HeartMath Institute, que eles fizeram um estudo em que mostra que o nosso coração, as ondas eletromagnéticas do nosso coração vão até mais longe do que as ondas do nosso cérebro. But we are oneness. We are part of everything. We're all connected, whether we want to be or not. E nós somos unidade, nós estamos todos conectados, mesmo se a gente não quiser. Yeah, and they've been able to prove these things too through quantum physics with just breaking atoms apart and all that stuff. E eles já conseguiram provar isso com a física quântica também, só, né, dividindo os átomos e tal. Yeah, so none of this is actually scientifically proven what we're talking about, because you could have an atom in New York City, right? And if you're playing like Beethoven and it vibrates a certain way, the other part of it in Australia is going to be vibrating the exact way. E sorry, I had a brain freeze. I got the last part and I forgot the first Yeah, part. like if you had part of an atom like in New York City, Okay. let's say, and you're playing Beethoven music,
there and it's vibrating a certain way, the other part of it is going to be vibrating the same exact way all the way in Australia. They've been able to prove these sorts of things. Então, eles já conseguiram provar, por exemplo, que se você tem um átomo vibrando em Nova York, aí você consegue perceber essa mesma vibração, por exemplo, na Austrália. Se você está tocando Beethoven em Nova York, você vai ter essa mesma vibração tocando na Austrália. And there's a really wonderful book out there called The Hidden Messages in Water. E também tem um livro que é chamado As Mensagens Escondidas na Água. And it was written by a Japanese scientist or doctor. I forget his name. Matsumoto, I believe. There you go. Yep. Ele falou que foi escrito por um cientista japonês, que é alguma coisa Matsumoto. Yeah, so going back to what you were saying before, it's like words have energy, right? And when we speak words to each other, it impacts our bodies because our bodies, well, I'll tell you, well, anyway, you can get the book if you want to know why. Então, ele falou que, voltando para o que a Bianca estava falando, as palavras, elas têm energia e o que a gente fala impacta os nossos corpos. E aí eu não vou falar mais sobre isso, se vocês quiserem, vocês podem comprar o livro. Boa. Yeah. Tem uma pergunta aqui no chat. There's a question from the chat. Okay. Quais pontos de vista podem estar criando uma labirintite que não cura? Good. How do I translate labirintite? Let's try it. So, what points of view could be creating, I don't know the word for this particular disease in English. Labirintite is like, you have something in your ear that causes imbalance, you know, like in Portuguese it's labirinto. Vertigo? It's a part of your ear. Is it vertigo? Yes, that's it. Thank you. Again, you're looking for a formula, you know what I mean? I can't, like, this doesn't equal this. Você tá procurando por uma fórmula, sabe? Não é isso é igual a isso. I wish it was that simple. Eu gostaria que fosse tão simples assim. In a lot of the metaphysical books, they'll say, oh, if you have lung issues, it's connected to grief, or if you have, intestinal issues, that's connected to low self-esteem. But those are just points of view. That may be true for some people, but it may not be true for someone else with the same condition. Então, ele está falando que muitos livros metafísicos, eles vão trazer razões, tipo, o seu pulmão está conectado com a tristeza e o seu intestino está conectado à baixa autoestima, mas não necessariamente uma pessoa que tem uma condição está sendo causada pela mesma razão que outra pessoa. I wish it was that simple to say this equals that. Eu gostaria que fosse super fácil, assim, poder falar que isso é igual a isso. But it's much more dynamic, so I would have to ask that person lots of questions like, when did it begin? What was going on in your life at that time? Então, eu teria que fazer muitas perguntas para essa pessoa, tipo, quando isso começou? O que estava rolando na sua vida naquela época? And then we would explore clearing out whatever types of things got locked into your body at that time. E aí nós começaríamos a explorar como que a gente poderia limpar tudo isso que ficou preso no seu corpo nessa época. And we would do that through verbal facilitation. E nós poderíamos fazer isso através de facilitação verbal. Encouraging you to run your bars on a regular basis. Te encorajando a correr as barras frequentemente. And also really learning how to ask the body, like what body processes will create the greatest ease, communion, and possibilities with regards to that condition. E também perguntando para o corpo quais processos corporais iriam trazer mais facilidade, comunhão e leveza com essa condição. So I'd like to say, oh, you can run this body process or that body process, but that's not 100% accurate. Então eu poderia te dizer, você pode correr esse processo ou aquele processo, mas não é 100% certo. And that's what we do in Access. Like we explore to get the awarenesses so that we can change it. E é isso que a gente faz em Access, a gente explora para que a gente possa ter as conscientizações e aí mudar isso. And sometimes it's quick, and sometimes there's a journey, you know? E às vezes é rápido e às vezes é uma jornada. But from a very pragmatic point of view with vertigo, you could actually Google videos on certain exercises to do to realign the crystals in the ear. E por um ponto de vista bem pragmático, com a labirintite em particular, você pode pesquisar no Google alguns exercícios que você pode fazer para fazer algumas mudanças no teu ouvido e aí melhorar. Just make sure you're home
in the comfort of your own bed if you do it, because you may get it may make you dizzy again, just as it's adjusting. Então, você pode só faça isso quando você estiver tipo na sua cama, deitadinho, porque você pode ficar tonto fazendo esses exercícios. Yeah, but anytime something's like chronic, where it just keeps coming back over and over again, you got to explore. Mas se você tem algo crônico que fica voltando e voltando, voltando, você tem que explorar isso. Yeah, and that's done through what I was just mentioning before. So. E isso é feito através das ferramentas que eu falei antes. E se você também quiser marcar uma sessão com o Dr. Anthony Mattis, And if you want to schedule a session with Dr. Anthony, ele pode fazer online, mas ele também estará aqui no Brasil para você fazer presencial bem em breve. you can schedule it online, but he's also coming to Brazil very soon, and you can meet him in person. Yeah. And in the meantime, don't wait that long. I mean, there's bars facilitators, there's body process facilitators right there in your own hometown, or at least within driving distance. So, go on the Access Consciousness website and look for facilitators and begin your journey to healing and self-exploration with the tools. E também você não precisa esperar tanto até eu vir, você pode procurar facilitadores de barras e processos corporais na sua cidade ou alguma cidade próxima e começar já a explorar isso. Bianca, you have such pretty teeth. My goodness. What beautiful ladies. This is so awesome. Oh my God, sorry. How did I get so lucky? Tem um cavalo agora. A Bianca, ele falou que os dentes da Bianca são muito bonitos e como ele pode ser tão sortudo de ter mulheres tão lindas trabalhando com ele. I said I felt like a horse, but like that for me is a compliment, is a good thing. Yeah. Ela falou que ela se sentiu meio como um cavalo, mas que isso é legal, ela entendeu como um elogio. A Donata escreveu uma coisa aqui também pra gente. Donata also typed something, so she's gonna read it. Okay. Nossos corpos estão sob o efeito do construto do tempo. Our bodies are under the effect of the construct of time. Como podemos fazer os nossos corpos funcionar pelo espaço que somos? How can we have our bodies working through the space that we are, from the space that we are? Para criarmos nosso corpo como o corpo acústico. To create our bodies as the acoustic body. Beautiful questions. I love it. Uma linda pergunta, adorei. So it's not just the construct of time that our bodies are at the effect of, it's the construct of anything. E não é só o construto do tempo que o nosso corpo está sentindo o efeito, é o construto de qualquer coisa. Your judgments are constructs. Seus julgamentos são construtos. All your points of view, your good points of view, the bad points of view, the right points of view, the wrong points of view, those are all constructs that create physical solidifications. Todos os seus pontos de vista, de certo e errado, bom e mal, tudo isso são construtos que estão criando solidificações no seu corpo. And so I loved your question because I always talk about how, like the way bodies move through space. E eu adorei essa pergunta porque eu sempre falo sobre como o nosso corpo se move através do espaço. Being like, before I went to chiropractic school and studied bodies in that way, I also got my degree in like exercise physiology. So I've made a study of bodies since the 80s. Então, antes mesmo de me tornar quiroprata, eu também estudei a fisiologia dos corpos e dos exercícios. Então, eu já venho estudando corpos desde os anos 80. So I love watching bodies move through space. Então, eu adoro ver corpos se movendo através do espaço. I notice when something's off, and I notice when someone's just being. Então, eu noto quando tem alguma coisa errada e quando alguém está simplesmente sendo. So, okay, so she asked, or he or she asked an amazing question, and it's one of my favorite things to talk about, to be honest with you, as far as like, how do we, get it to move through space with ease and blah, blah, blah. E ela fez uma pergunta incrível, uma das coisas que eu mais gosto de falar sobre como nós conseguimos mover o nosso corpo pelo espaço com facilidade e tudo mais. And there's a
lot of information that I can give you, but I'll share some. E tem muita informação que eu posso passar para vocês, mas eu vou passar um pouquinho. Okay. Being you without judgment is the first, from my point of view. Ser você sem julgamento é a primeira, pelo meu ponto de vista. Utilizing your talents and your gifts and your capacities on a regular basis, creating your life and your living. Utilizar os seus dons, talentos e capacidades de forma regular, criando a sua vida e o seu viver. These things will create more ease as you move throughout the world. Essas coisas vão criar mais facilidade enquanto você se move pelo mundo. Because when you're creating your living, you're excited about waking up every day. Porque quando você está criando o seu viver, você fica animado de acordar todos os dias. And one thing that I've noticed is that when we're being us, creating our lives, utilizing our gifts and talents, we're judging ourselves way less. E uma coisa que eu percebi é que quando a gente está criando a nossa vida, utilizando os nossos dons e talentos, a gente se julga muito menos. And those people who we're aware of that might be judging us in the process, it's not relevant to us anymore. E as pessoas que nesse processo podem estar nos julgando não são mais relevantes pra gente. Yeah. So, and one thing I'll share that Gary Douglas, he gave me home play, if you will, to actually help with that very thing. E o Gary Douglas me deu uma diversão de casa, digamos assim, para ajudar com isso. But he actually told me to turn up my sexualness. Ele me falou para aumentar a minha sexualness. Which is like really about receiving. Que é, na verdade, sobre receber. And I'm not talking about going out and doing more of this. Eu não tô falando para sair e fazer mais daquilo. But I'm talking about receiving from everyone and everything energetically. Eu tô falando sobre receber de tudo e todos energeticamente. And as you increase the receiving, as you increase not disconnecting from any energy, the way you move and be through space, everything becomes a contribution to you. E se você vai para o espaço de receber de tudo e todos e não criar uma separação, você pode receber muito mais. E aí travou o que ele falou, eu não consegui ouvir. Sorry, the last part you glitched for me. I couldn't hear. Everything, when you receive everything with no point of view, then all energies become a contribution to you. Thank you. Então, quando você recebe de tudo sem ponto de vista, tudo pode ser uma contribuição para você. And for your body, but also for your living as well. Para o seu corpo, mas também para o seu viver. Wow. And again, there's lots of little things you can do to start to build that up, but it takes time, and there's a lot of resources out there that Access has available for people. E, claro, pode levar um tempo, mas tem muitas ferramentas e muitos recursos que a Access tem disponíveis para as pessoas, para vocês. I don't know if the book Sex is Not a Four-Letter Word, if that's written in Portuguese. Yeah. Is it? Get the book. Sim. Ele perguntou se o livro Sexo Não é uma Palavra de 4 letras estava traduzido para o português. A gente disse que sim. Ele falou, leiam esse livro. Learn about the elements of sex. Aprenda sobre os elementos do sexo. Okay. And study it. Yeah. Sorry. It's thin. It's not big book. It's a thin book. Uau. Posso fazer mais uma pergunta? Can I ask another question? You can ask another question, sure. Você também poderia trazer um pouquinho do que é a energia da sinfonia? Com o que a sinfonia nos traz, né? Uma síntese energética de receber com mais facilidade tudo isso também. Could you also talk a little bit about the symphony energy, like the energetic symphony? Yeah, well, gosh, we could talk about that forever. Eu poderia falar sobre isso para sempre. Well, the symphony of possibilities comes from the energetic synthesis of being universe that's been created by Dr. Dane here. Então, a sinfonia ela veio a partir da síntese energética do ser criada pelo Dr. Dane here. Well, I mean, like when I say created, what I mean by that is he found a way to access basically dancing
with the molecules. E quando eu digo criar, basicamente o que ele fez foi acessar uma forma de dançar com as moléculas. Dancing with infinite energy and the acoustical energy. Dançar com a energia infinita e energia acústica. So we learn how to play with these energies in the Symphony of Possibility classes. Então nós aprendemos a brincar com essas energias numa classe de sinfonia de possibilidades. And the Access Consciousness has so many different resources available, and they each have their own unique energetic frequencies, if you will. E Access tem vários recursos diferentes e cada um deles tem a sua frequência energética, por assim dizer. So it's another way to play with creating the space so you could actually start accessing you beyond the you thought you are. Então, é uma forma de você brincar e você acessar você além de você que você achava que era. And I know that sounds very vague and abstract, but that's what it is. It's just another resource to help get you through your bullshit and access more of you. Então, eu sei que isso parece meio abstrato, mas é isso, é uma forma de você passar além de todas as suas merdas e acessar mais de você. E eu achei isso sensacional, porque eu mesma, para mim, é além das palavras, eu não consigo colocar em tantas palavras como você conseguiu brilhantemente. And that's awesome because to me that's beyond words. I couldn't even put it into words the way you put it so brilliantly. Thank you. It is beyond words, and that it's very difficult. So I just try to explain it from the space of how it's touched me in my world. E realmente é difícil porque além das palavras, mas eu tento explicar da forma como isso me tocou. And also what I've observed when I've done sessions with people and in facilitating the opening of the symphony class. E também o que eu percebi fazendo sessões nas pessoas e facilitando as classes de abertura da sinfonia. Which we'll be doing in Brazil too, right? Yeah. E a gente vai fazer no Brasil, certo? Sim! Are we doing that before the body class or after? Before. Before. All right. Yay. A gente vai fazer a classe logo antes da classe de 3 dias de corpo. Então a gente vai ter a abertura da sinfonia e depois 3 dias de corpo. E eu queria ser muito grata a você estar vindo para fazer essa classe aqui. I'm very, very grateful that you're coming here to facilitate this class. Hey, I'm even more grateful because you invite me to your country and city, and so no, I'm honored that you chose me to come play with everybody and contribute. E eu tô ainda mais grata porque vocês me convidaram para o seu país e para sua cidade e para brincar com todo mundo aí. Então eu tô muito grata e feliz. E It's like you're inviting me to your home, so thank you. Vocês estão me convidando para sua casa, então muito obrigada. Então venha tomar um cafezinho com pãozinho de queijo. Come have some coffee and eat cheese bread with us. I love my coffee. Muito legal. E é muito legal de perceber que, claro, eu também fico na pergunta. And it's really nice that obviously I stay in the question and E quando teve a criação dessa classe aqui, algo realmente bate com a energia do que eu venho percebendo. Então, isso é muito legal. And when the idea of having this class here came up, it was just matching the energy of what I would like to create. Beautiful. Então, eu estou muito curiosa para saber o que será isso. I'm really curious to know what's gonna happen. I think you already do know. You may not know what it's going to look like, but I think you have a sense of the energy. Eu acho que você já sabe, você talvez não saiba como isso vai se parecer, mas você já tem um senso da energia. Sim. E isso é muito legal porque eu convido vocês que estão assistindo a gente para perceber isso também. And this is really cool, and I invite everyone that's watching to perceive it too. Yes. And you know what? If you haven't done so already, if you have, do it again, but reread the book, The Sex is Not a Four-Letter Word, and let's see what's actually possible. And it's not about sexo. We're talking about an energetic possibility here, okay? E mesmo que vocês já tenham lido, leiam de novo o livro Sexo Não é uma Palavra de 4 letras, porque não é sobre o sexo em si, é sobre uma possibilidade energética.
What Uhum. if it's a generative and creative energy that we've been refusing? E se for uma energia generativa e criativa que nós estamos recusando? Uau, Yep. o que mais é possível? Bora lá. Luiz, você tinha falado sobre que o Anthony tem Um programa membership. mensal. Obrigada. We're just talking about the Universe Has Your Back membership. Can I just say it in Portuguese to everyone? Go for it. Yep. Ok. Então, eu tava só falando pra ele que eu vou falar do programa mensal que o Anthony tem, que é em inglês Universe Has Your Back, em português é O Universo Te Dá Cobertura. E é um programa mensal sensacional, eu estou inscrita já nele, porque são 2 chamadas mensais com perguntas e respostas. Então, basicamente, você tem quase que uma sessão com o Anthony ali, porque você pode entrar ao vivo e fazer uma pergunta sobre qualquer assunto, seja uma ferramenta de Access, seja alguma questão da sua vida que você tá querendo mais clareza, né? Então, são, se eu não me engano, $69 mensais, você tem 2 chamadas por mês e você tanto tem acesso a ele lá ao vivo para poder fazer todas as suas perguntas, você recebe das perguntas de todo mundo também, que é muito legal, e você tem as gravações para você poder assistir quantas vezes você quiser e é sensacional. Eu tô amando fazer parte desse programa. Eu tô curiosa para saber se o Anthony fala espanhol. She's curious to know if you speak any Spanish. I wish. I know like a few words here and there, so no. Yeah, because like you look like you understand everything. So energy is actually the first language. Ele falou que não, que ele só entende uma palavra ou outra. Ela falou, mas porque você parece que tá entendendo tudo. Então a energia realmente é a primeira linguagem. You actually have an awareness because my birth last name is Miranda, so I'm actually so my birth father was Puerto Rican, right? And we know Puerto Ricans are either people from Portugal and the Taino Indians or people from Spain and the Taino Indians there on the Puerto Rican island. So, and then I even did the spit test and it's actually accurate. So you're aware. E aí ele falou que, na verdade, ela tá bem consciente, porque o nome do pai, o sobrenome do pai dele, de biológico, é Miranda, e ele era porto-riquenho. E já foram feitos testes e descobriram que, basicamente, os porto-riquenhos são uma mistura de portugueses com nativos da região ou espanhóis com nativos da região. I have like 18% from Portugal. Ele tem entre 17 e 18% de Portugal na genética dele. Você já testou? Você o quê? Já testou? So you've already tested. Yes. Ele já testou. Yeah, no, it's pretty cool. It's pretty cool to see. I mean, it's just our body this lifetime, but it's still interesting to find out. É legal, é interessante. É só o nosso corpo nessa vida, mas é interessante saber. Yay! Gente, finalizando aqui, só lembrar para vocês, dia 10 de janeiro, Dr. Anthony estará nessas terras brasileiras com a abertura da Sinfonia. Dia 11, 12 e 13 com 3 dias de Purpose, com sessões se você desejar. Então eu quero convidar vocês para estar conosco nesse início de ano sensacional que vai ser. E se você quer mais informações sobre isso, no meu Linktree, eu acho que no da Lu também, tem o Linktree para você ir para o nosso grupo de WhatsApp, que a gente vai atualizando as informações ali para vocês. Tipo, onde está a classe? O Cadu perguntou. So we're just inviting them to come to the classes in January and letting them know where they can find the link for more info. Awesome. Thanks. We're gonna have fun. Yes. Sim. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Anthony? Muita gratidão por você estar aqui. Thank you so much for being here. Is there anything else you would like to say before we... I think that's it for now. Come play. Eu acho que é isso por agora e venham brincar. Bye, ladies. Muito gratidão. Até já já. Bye, everybody. Thank you, Luiz. Obrigada, Luiz. Beijo. Bye.